Сейчас должно запуститься. Так что трейд. Трим. Все, я тут. И на ютубе тоже подключил. Да уж, с этим VPN-ом геморроево. Море просто. Так, все, чат вывел. Продолжаем тогда играть Хогвартс. Пока там устанавливается Resident Evil, можно немного и палочку подергать. Как не мой аккаунт на Twitch. Давай, что ты там нарисовал? Маска убита. Да уж. Это у нас до конца жизни будет этот внутряк. Да. Это сильная хрень. Так. Привет, Сид. Почему Sandro L? Сокращение от моего имени. Так. Так, продолжим. Занятие по зельеварению. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the... Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. I wonder if you learned different things. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a Это не variety препод по of... зельеварению, It can heal а some обычный injuries, какой-то алкаш. not all. Чисто себе водку сам себе набодяжил и Before today's говорит, class что он is зельеварение completed, преподает. each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Что варим? Жижу для электронки. Ему не хочется покупать, вот сам варит. Из подручных средств. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients.
Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters еще because один you can be рыжий part of something Уизли. truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with Будет potions, ли if I do стрим say по so myself. Скайриму? Pleasure to Куда meet ж you. без него? Конечно, он будет. Are Я you туда really модов напихаю Professor и Weasley? начну стримить. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for Скайрим comfort. с модами, Киберпанк с But модами. she Это то, can't что be- обойти нельзя. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm Но working on сначала, something наверное, that's Resident certain to be Evil 4. spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared ritual is always. Так, ну, перо мы скоммуниздили. Мех забрали. 31 декабря. Отправитель мракоборческий центр Горбин Бергс. В последнее время возле магазина Горбин Бергс наблюдается нездоровое оживление и в неурочные часы, особенно после полуночи. Черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. Ну, понятно. Revelio. Яйца пломбера. Здесь что-то есть. Право? Нет, это снаружи. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Revelio. Should you drop the dignity or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Минус Wait, it's шекель. not supposed to... Ah! Значок мракоборца. Профессора Шарпа. Dragon Dung! What happened? Ну, типичный Уизли просто. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, А ты I will докажи, что say это я. You've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Ой.
My robes are going to reek from them. How nice to see you, my young. Так, теперь нам вроде нужно... Так, начнем, наверное, с дополнительных квестов. Нырните в Черное озеро, это лучше потом. А пока пойдем. Ух, как далеко-то надо. Ну ладно, раз это по дороге, то тогда встретимся здесь. А это я не открыл. Понял. Да, идем по главному квесту. Самое ближайшее это к выходу телепортироваться. Заскочим-ка на поле для квиддича. Ну что здесь найдем? It's tradition. Oh, Black hadn't cancelled it. We wouldn't be looking for the blasted thing in the first place. Rebellious. Saying it wrong. Revelio. Какая-то активность. Наверное, потом откроется. Ой-ой-ой. Надо побыстрее раздобыть себе метлу, чтобы легче было доходить до вот таких точек, где нет быстрого телепорта. Так, вот же телепорт. Почему он у меня не открыт тогда? Ох, ё! Неловко.
Добраться. Что? Давай, слезай. Так, а здесь я был вроде. Incendio. Или не был? Revelio. Не, вроде был. Да, был. Да я открывал уже. Странно, что он не стоит на месте. Яблочный сок. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Я вот Officer Singer думаю, что handle надо someone like собрать Harlow? огненную. I spoke А with her. зачем She тебе was огненная? Отцу polite, надо. but В perhaps плане, во-первых, ее understandably собрать would not тяжело, discuss она еще details выпасть with the должна. student. I А overheard если ты some of будешь Rookwood's собирать за lads голду, talking то лучше about эту a голду massive влить в poaching кого-нибудь operation that СПшного, Harlow was например, в planning. ту же Сакуру. I was thinking that А we could просто она мне за все investigate время it. выпала Try to один get раз the вроде. evidence that Officer Singer needs. All right. То есть, мне кажется, ты просто время потратишь на то, что не Find out сильно тебя усилит. precisely what Harlow is up to. Я сейчас кушину собираю, хотя понимаю, что после кушины мне придется собирать кого-то СПшного, Thank you, Natty. которого я в итоге в огненного Be превращу. on your guard. Нет, Цунада С+, ее нет смысла собирать. Revelio. What's going on here? If you're here for my wares. After what Ranrock did to that goblin Нет, тебе уже надо стараться так, чтобы собирать уже СПшных. У тебя достаточно не СПшных, а С+. персонажей. Mr. Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Ну, слава богу, хоть какой-нибудь замес. Mr. Rookwood would like a word with you. Student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You come to the wrong place, child. Incendio. Look what you've done. You pay. Лови. А, Цунада разве не плюс С? Я думал, она С+. В разделе коллекции вашего руководства новый тип врагов. Здесь вы можете получить информацию. Понял. Да, лови, господи. I'm not going anywhere. Ай, не в того.
Barrett. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. You all right? Не, я бы на твоем месте уже начал копить голду. Апал бы тех, кого ты оставишь в любом случае. В последнюю очередь будешь убирать, таких как Шисуй. Ashwinders. И копил бы голду на нового СПшного. Хочешь, собери Сакуру и сделай ее огненную. It's a long story. Я Thank you for your думаю, help. сейчас Боруто буду апать, а потом сразу в Кагую. Заборюсь, если кого-то другого не сделаю. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Инь С+. You're a researcher. Цунада Инь Treadwell С+. at your service. Historian and archaeologist specializing in Ну, Merlin's work and а она разве саппорт? Merlin? Of the legend of King Arthur? the very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying Модеру some убирать не буду, curious Саски fixtures he гнилого left here добью. Затем centuries надо ago. будет с народа просить. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. Ну, мне I кажется, take нет to смысла calling them собирать Цунада trials С+. of Merlin. Тебе СПшных пора I делать. believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He То was есть ты можешь terribly добить fond этого of гнилого puzzles and Саски, но мне enigmas. кажется, опять же, смысла нет его добивать. Ну, сделай его 9 звезд, чтобы потом вжечь в СПшного, чтобы превратить в огненного. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little Я сейчас за secret. раз почти 20 No one косарей has голды yet потратил, managed to хотя figure out how they надо было work. копить. But Просто I очень уж believe сильно I хотел have just какаши. unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet Я сейчас is an опять копить important начну. component in Вот сегодня getting у the меня trials сколько? to 500 голды. work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just Ну, arrived можешь to так, в test my принципе. theory when I was so Но тебе один фиг rudely и этого interrupted. Саски You выкидывать. see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at Техника the center of the замещения. symbol. Развращение это техника. Precisely. Would you Делай care Саски to do the последнего honors? сходу. We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines. Я on вот the сейчас leaves, добиваю as кушину, well но as понимаю the то, что мне ее swirl выкидывать on the ground. надо будет. Each Следующей swirl has отлетает the уже она. switches. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Я ее сделаю в 10 звезд, а потом не знаю, что с ней делать. What? Did you see that? The vines disappeared. What shall I do? There. The flames make the pyre sink. Uncharted territory. I am curious about these pyres. There, how beautiful! What a day! Revelio. Hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl. Мне сейчас, чтобы кушину 10 звезд сделать, надо добить водяного,
I believe Я I have там what I Ямату need to делаю. continue my Он уже research. 7 звезд вроде. My guess is that each will also require mango sweet, И, в which you can принципе, find все in готово. Hogsmeade, should you need more. Да, в принципе, все I есть. really Ну, must пару, go. пару Such a янь pleasure to персонажей, meet но you. это не проблема. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Ах ты ж черт. Protego. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Беспечный Борис Михайлович, Да, ультрарарынна Борисна, это... Я еще не ввели, но когда введут, это будет имба. Accio. Погоди, а почему второго? У тебя кроме Саски никого нету разве? СПшных? Я думал, ты делал. Revelio. Найти записку Скроупа во дворе. Секунду. Проверим, что там по Resident Evil. Скоро будет. Скоро узнает, что вы отыскали книгу. В ней ведь что-то не хватает. Скроп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроп оставил еще одну записку, она лежит у камней за мостом. Будьте осторожнее, никому не говорите об этом. Скроп, я так понимаю, это... Его там? Эльф? Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Expelliarmus. Accio. Мы почти на месте, теперь спуститесь к тыквам. Недалеко. Все понял, в принципе. Pumpkins. У меня только Итачи, ты не забываешь, что я его только колду открыл. Рыбалка мне не помогла. Поэтому я перебрать второго эспа. Да, в принципе, мне за рыбу, что я 1 или 2 раза оборота открыл тут. Не в этом суть. Тут проблема в том, что за Итачи надо 140 открывать вместо 100. Вот это вот проблема. Поэтому если открывать, то уже сразу ультрарар, который тоже 140. Просто да, дороже, но все же.
Ищите тыквенную грядку. Вы слизерины, потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал, Скроу будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Я его 5 раз открыл. Ну, слушай. Ты его открывал 5 раз, чтобы 255 уровень опять. Сейчас у тебя дойдет до того, что тебе дерево нужно 280 уровня. То есть тебе еще надо будет 2 раза открывать лишних. Вот и живи теперь с этим. Мне сейчас, чтобы Итачи апать, нужно дерево какого? 310 уровня сделать, что ли? Помню уже. Я шисую, я не могу. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Где Хаширама нарисован? Это где надо Биджу убивать? Махаться с Биджу. И 4 боя, 5 против Хвостатого. Да. Я играю, но я короче, дошел до момента, где мне сейчас нужны водяные, а у меня водяных нету. Ну, я Шукаку в бешенстве победил. Много получилось с этого. Я до Курамы ни разу не дошел в итоге. Меня всегда не хватает каких-то мобов. Ой, не мобов, а какой-то стихии. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Да, я видел, что сует там можно взять. Но мне уже смысла от него нету. Мне сейчас нужно магатамы там покупать, чтобы апать этого. Как это, Нинкай? Или как его? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Откуда, но у меня Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Ну, не знаю, откуда. Scrope hears and sees many things in the Да, castle. очки реликвии, наверное. Scrope knows how to Но keep не secrets. реликвии, а институт. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of У her меня good сейчас их 3 штуки, кажется, шисуи. Но я их использовать не могу из-за того, что дерево неподходящего уровня. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Ой-ой-ой-ой. Чертовос.
Incendio. Expelliarmus. Incendio. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Revelio. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. Ну, давай, удачи. But she simply rolled her Погодь, eyes. ты из компьютерного What would клуба, I что ли, want with yellow old со мной pages общался? torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on Нормально. the pages, perhaps it Ладно, would давай. lead to something that would intrigue her. Я сейчас Resident Evil подрубать I буду, followed так the что, map если to хочешь, what I потом can only присоединяйся. describe as an enchanted cave of some kind. And